కూర్చోమ్మా yours. What is the decryption? Hypertext should be converted into plain text. Boys, what are the substitution techniques? Next. Caesar cipher. Amma. Polyphase. Hill cipher. One template. Middle. What are the transmission techniques? In the map, transmission techniques types. What are the types? Next. Sure. Last. Rail fence. Sure. Amma rail fence ante endamma? Rail fence. చదవాలి చదివినా లేదా చదివావా ఏంటి రైల్ ఫెన్స్ అంటే డయాగ్నల్ ఓకే what is hill cipher? What is the formula? C equal to kp mod 26. Boys, last window. What is the formula of Caesar cipher? C equal to P plus K mod 26. What is the decryption? Caesar cipher. P equal to P minus mod 26. What is the polyphase? Amma polyphase ante yours. What is the polyphase? Polyphase తెలుగులో చెప్పండి తెలుగులో వస్తే తెలుగు చెప్పండి ఎలా చేస్తే ప్రాసెస్ చెప్పండి 5x5 matrix we need to draw. Next. Sit down, కూర్చోమ్మా తెలుగులో చెప్పమ్మా స్టెప్ బై స్టెప్ కూర్చో అమ్మ లాస్ట్ పాలిఫేర్ అంటే ఏంటి చెప్పమ్మా ఏందమ్మా 5x5 నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వాట్ షుడ్ వి డూ ఓకే దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారు వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ నువ్వు చెప్తావా 5 by కీ దాంట్లో రాస్తాం సార్ కీ దాంట్లో రాసిన తర్వాత ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని ఆర్డర్ వైజ్ గా రాస్తాం సార్ ఒకవేళ రిపీట్ అయితే అది వదిలేసి ఉన్నవి మిగిలినవి రాస్తాం సార్ అది అయిన తర్వాత ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది ఎక్కడ ఉన్నది అనేది చెక్ చేసుకుంటాము ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్ లేకపోతే రెక్టాంగిల్ అయితే రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ రో ఆర్ కాలమ్ రైట్ బిలో రెక్టాంగులర్ ట్రయాంగిల్
ఓకే. సో దీన్ని బట్టి ఏమైందంటే మీరు చదువుతలేరు, ఓకేనా? Okay. Fourth subheading is steganography. అది అడుగుతాను క్లాస్. ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి. హిల్స్ అయిపోరా మీకేమైంది? హిల్స్ అయిపోరు పాలిఫేట్ డిఫరెంట్. ఆ టెక్నిక్ వేరు, ఈ టెక్నిక్ వేరు. దీంట్లో ఎందుకు ఎక్స్క్యూజ్? అమ్మా వినండి అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు, పాలిఫేర్ లో మనము డివైడ్ చేసినప్పుడు, పేర్స్ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక పేర్ లో ఒకటే ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఏం చేయాలి మనం? ఎక్స్ యాడ్ చేయాలి. హిల్ సైకిల్ లో మనం టెక్నిక్ ఏంది, మనం రో వైజ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we need to divide into rows and columns. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే 2 పేర్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, అన్ని ఎక్స్ యాడ్ చేసుకుని వచ్చినావు. ఇది వేరు అది వేరు కదా. అది మ్యాథమెటికల్ ఒక ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారా? లేదు కదా. మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్. సో హియర్ హిల్ సైకిల్ లో C equal to KP mod 26. సో మీకు ఇచ్చిన వాటిని 2 పేర్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఒకవేళ లాస్ట్ లో లేకుంటే ఒకవేళ ఎక్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? మీరు అందరి పద్దానికి కంటిన్యూ ఉంది కదా, దాని ఫార్ములా వేరు, దాని కండిషన్స్ వేరు. క్వాలిఫై కండిషన్స్ ఏంటి? 5/5 మాట్రిక్స్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి. ఒకవేళ I and J అనేది సేమ్ పొజిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మీరు ఏం చేయాలమ్మా? సేమ్ సెల్ లో పెట్టాలి. దెన్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ కండిషన్? రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఉంది అనుకోండి, రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఏం చేయాలి? we need to delete or avoid. then next what is step? ఇంకేం చేయాలమ్మా? we need to divide the page. పేజ్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఒకవేళ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎండింగ్ లెటర్ ఒకవేళ ఎండింగ్ లెటర్ సింగిల్ లెటర్ ఉందండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఎక్స్ యాడ్ చేయాలి. ఒకవేళ సేమ్ లెటర్స్ హలో HELLO 2 లెటర్స్ సేమ్ పేజ్, ఒకవేళ రెండు ఒక దగ్గర ఉంది అనుకోండి, సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మిడిల్ యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్. ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్, థర్డ్ కండిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ సేమ్ రో ఉంది అనుకోండి, your plain text is contained in the same row. We need to go in which direction, ma? Right direction. If the text should be contained in the same column, under what should do? We need to take the below. Okay, so next character below L. Okay, for example, if it is not there, row lo ledu, column lo ledu. So row lo lenappudu column lo em cheyali manam? We need to draw a rectangle. That comes under the polyphase rules. This all comes under the polyphase. So next, hill cipher. What is the hill cipher? Hill cipher అంటే ఏంటమ్మా? So hill cipher we can take a C equal to KP mod 26. C equal to KP mod 26. What is the K? Key. What is the K? Key. What is the P? Mod 26. 26 ఎందుకు చేస్తాం మనం? Alphabet. So key అనేది should be have a 2/2 matrix or 3/3 matrix. or 2/2 కావచ్చు, 3/3 గా. So here we are dividing the letters. మేము ఒక్కొక్కటి డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో వరల్డ్ HELLOWORLDOE ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? మనం ఈచ్ లెటర్ we need to find out cipher text. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? cipher text. 2 పేర్స్ మనకి cipher text ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, then we need to
If you want to go for decryption equal to d inverse of k adjacent of k. So మనము d find out చేయాలి, d inverse find out చేయాలి, adjacent of k తోటి మనం multiply చేయాలి. Then what will happen? We need to change the positions. Okay, key values ఏమైతే చేంజ్ అవుతాయి. సో చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనం మల్టిప్లై చేయాలి. వచ్చిన వాల్యూ తోటి k ఇన్వర్స్ వస్తే ఏమొస్తుందమ్మా లాస్ట్ కు k ఇన్వర్స్ వస్తుంది. ఆ k ఇన్వర్స్ ఏం చేయాలి? We need to multiply with cipher key. Multiply with what? Cipher key. So cipher key multiply చేసిన మనకి ఏమొస్తుంది? Encryption. What will get? Ciphertext will be converted into plain text. Okay. This is comes under the what do you call this technique? Next, if you learn transposition technique. What are the transposition technique? Reference, row transmission, column transmission. So what is the reference? So we need to draw it, take a line. We need to arrange the letters in which manner? Diagonal manner. So in the diagonal manner, first we can take a top. We can take the top of the letters. After that, in the bottom letters. In the letters, so let's do row transposition. Row transposition, we need to arrange the letters in a key way. First 1, 2, 3, 4, 5 keys. Text మొత్తం రాయాలి. ఓకే, వేల ఎంటీ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఏసీ యాడ్ చేయాలి. ఎంటీ డమ్మీ లెటర్. వాట్ ఇస్ ద డమ్మీ లెటర్? వి నీడ్ టు యాడ్ ఎక్స్. So coming to today's topic, steganography. Steganography is a what? It's a Greek word. Steganography is what, ma? So Greek word. So in this Greek word, what is stegno? Stegno is what? Steganography. What is cryptography? Cryptography. 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 What is the crypto? క్రిప్టో అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, సబ్జెక్ట్ ఏమైంది మీది? సిఎస్. వాట్ ఇస్ సిఎన్? వాట్ ఇస్ సిఎస్? సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది క్రిప్టోగ్రఫీ. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ దేనికి వస్తాయి? మన చదివినండి ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్, టెక్నిక్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్, డిఎస్ అల్గారిథం, ఏఎస్ అల్గారిథం, ఇవన్నీ దేంట్లోకి వస్తాయి? క్రిప్టోగ్రఫీలోకి వస్తాయి. ఇవన్నీ దేంట్లోకి వస్తాయి? క్రిప్టోగ్రఫీ. ఇంత ఫస్ట్ ఏం చదివారు? సిఎన్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఓఎస్ఏ మోడల్, TCP/IP మోడల్, వాట్ ఆర్ ద 7 లేయర్స్? ఓకే, అప్లికేషన్ లేయర్ కానీ, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ కానీ, సెషన్ లేయర్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కానీ, నెట్వర్క్ లేయర్ కానీ, డేటా లింక్ లేయర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లేయర్ ఇస్ ఫిజికల్ లేయర్. దిస్ ఇస్ ద టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్. ఓకే, టాప్ నుంచి టాప్ మీద ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఉంది, బాటమ్ ఏముంటుంది లాస్ట్ ఫిజికల్ లేయర్. అవి ఓఎస్ఏ లేయర్స్. TCP/IP మోడల్ చదివి. TCP/IP మోడల్ ఏంటి? వి హ్యావ్ 4 లేయర్స్. ఓకే, ఈచ్ లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ ఏం జరుగుతుంది, డేటా లింక్ ఏం జరుగుతుంది, నెట్వర్క్ లేయర్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ద నెట్వర్క్స్. సో నెట్వర్క్ తర్వాత మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్? క్రిప్టోగ్రఫీ. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంది? క్రిప్టో అంటే ఏంది? కైట్ అంటే ఏంది? కాకినాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ. సేమ్ వే, వాట్ ఈస్ ద క్రిప్టోగ్రఫీ? Cryptography and crypto means secret. Crypto means secret. Crypto means what? Secret. Graphy means what? Writing. Graphy and the writing. Secretly we have to writing. So we are sending the data from plain text to ciphertext. The data, what will happen? We need to use some encryption algorithm. Em use chestamma? So encryption algorithm em chestamma? Data మనం secret లో పెడుతున్నాం. Data ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? Secret లో. So here same steganography. Okay, exam లో what is the difference between cryptography and steganography అడగచ్చు. Next question is, they can ask 2 marks question or 3 marks question, 5 based on that. What is the steganography? Steganography means Stegno is the Greek graph. Steganography is the what? Which word? Greek word. Which word, ma? Greek word. So in this word, so this stegno is used for, stegno is cover. Stegno means what? Cover. రాసుకోండి. Stegno అంటే ఏంది? Cover. Graphy అంటే ఏంది? Writing.
Stego means what? Cover. Graphy means what? Writing. Cryptography కూడా రాసుకోండి. క్రిప్టో అంటే ఏంది? సీక్రెట్. రాసుకోండి, నోట్ ఇట్. క్రిప్టో మీన్స్ వాట్? సీక్రెట్. అక్కడ లేదు, నేను చెప్తుంది. Crypto means secret. Graphy means writing. So stego means cover. Graphy means seer. Steganography is a method which is a secret message is hidden. It should be hidden. How will be hidden? With a in a cover media. అంటే మన డేటా పంపించినప్పుడు దట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కవర్ మోడ్. మీన్స్ వీ నీడ్ టు సమ్ మాస్క్. దాని అర్థం ఏంది? ఇప్పుడు ఈ డేటా వెళ్ళినప్పుడు వీ నీడ్ టు మాస్క్. మాస్క్ ఏం చేస్తారు? మీకు చిన్నప్పుడు మీకు ఇంగ్లాండ్ లెటర్ తెలుసా మీకు? లెటర్స్, పోస్ట్ కార్డు, ఎన్వలప్, ఇంగ్లాండ్ లెటర్ తెలుసా మీకు? చూసారు ఇంగ్లాండ్ లెటర్? చూడలేదు. ఓకే, మీ జనరేషన్ లేదు కాబట్టి మా జనరేషన్ లాస్ట్. ఓకే, ఇంగ్లాండ్ లెటర్ అంటే మనం అమ్మమ్మకు నాన్నమ్మకు లెటర్ రాస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాట్సాప్ కాల్, ఫోను, ఓకే, వీడియో కాల్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్. అప్పుడు ఏముంది? వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నామనుకో, మన కాకినాడలో ఉన్నాం అనుకోండి. అమ్మమ్మ వాళ్ళు అక్కడ, మనం ఇక్కడ అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం మనం? లెటర్ రాయాలి. అప్పుడు ఏం రాద్దరు? లెటర్ రాద్దరు. ఇప్పుడు ఏంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ సెండింగ్ ఎనీ మెసేజ్, వాట్సాప్లో ఫోటో పంపిస్తున్నాం. ఓకే, పెళ్లి కార్డు అయితే పెళ్లి కార్డు, ఇన్విటేషన్ అయితే ఇన్విటేషన్, ఎనీ మెసేజ్ యూ వాంట్ సెండ్ ఆర్ యూ వాంట్ కమ్యూనికేట్, ఆడియో కాల్, వీడియో కాల్, దట్ కమ్ నౌ ఎ డేస్. సో ఎర్లియర్ ఏంటిది? ఒక ఫోన్ కాల్ ఉండు, 2G ఫోన్. 2G ఫోన్ ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ కాల్స్. ఏమొస్తుందమ్మా? కాల్స్. సో ఆఫ్టర్ 3G వచ్చినాక అంత ఏమైంది? అంత ఆడియో వీడియో షుడ్ బి ఆన్లైన్. Nowadays, which generation is going? 5G. A generation? 5G. So earlier, if you want to send your letter, general ఒక పోస్ట్ కార్డ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే ఇంగ్లాండ్ ఎన్వలప్ లెటర్. ఇంగ్లాండ్ లెటర్ వచ్చి, ఇంగ్లాండ్ లెటర్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి కవర్. పోస్ట్ కార్డులో ఏమవుతుందంటే ద డేటా విల్ బి విజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా చదువుకోవచ్చు మ్యాటర్ ఏం రాసింది అనేది. మీ సినిమాలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ మూవీలో ఉంటుంది. సో ఆ లెటర్ ఏమవుతుంది? అది అందరికి తెలిసిపోతుంది మ్యాటర్. దెర్ ఇస్ నో సీక్రెట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి కవర్ ఎన్వలప్. మనము ఎన్ని ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? అమౌంట్ ఒక పోస్ట్లో కార్డులో పెట్టి ఇస్తారు కదా. సేమ్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ లెటర్. దట్ లెటర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ నీడ్ టు సీల్. సో నో వన్ రీడ్ యువర్ మెసేజ్. సో ఇయర్ సేమ్ వే when you sending the text, you want to send the text, you want to send a audio, you want to send a video, you want to send a images, or you are using any network or protocol, we can use some hidden information. We can need to mask. So we are sending the data from text lo we need to add some code. We need to add code. So that code what will happen? With the help of the code, no one user cannot be access your data. Another person cannot be read your data. So this what will happen? It should be cover your media. So this steganography, we need to transmit the data. Which format? Hidden format. We can use what here? Cover. Stego is what? Cover. Graph and the writing. What are the ways we need to transfer the data? Either you want to text, audio, video, images, network or protocol. So when you transfer from source to destination or sender to receiver, we need to use. So here this steganography we cannot use any encryption algorithm. ఇక్కడ encryption algorithm యూజ్ చేయదు. encryption algorithm యూజ్ చేయదు. దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు encryption algorithms? క్రిప్టోగ్రఫీలో. దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? క్రిప్టోగ్రఫీ. మీకు పీపీటీ ఇస్తాను, నేను చెప్తాను, ఫస్ట్ వినండి. మీకు పీపీటీ ఇస్తాను. ఓకే, నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు రాసుకుంటూ పోతుంటే మీరు రాసుకుంటూ నేను చెప్పుకుంటూ పోతుంటే అది డ్యూయల్ టాస్క్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ టెక్నోగ్రఫీలో we cannot use any encryption algorithm. So here we can use some hidden data. You need to transfer the data from sender to receiver. These are data we need to transfer. Here the structure of data not usually alter చేయదు. It should not be alter your data. అంటే వచ్చిన డేటాను మనం మాస్క్ చేసి పంపిస్తుంది కానీ చేంజ్ చేయదు. సో మనము ఎన్క్రిప్షన్లో డిక్రిప్షన్ ఏమవుతుంది? సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది, చేంజెస్ అవుతుంది కదా. సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమవుతుంది?
చేంజెస్ అవుతుంది. ఏ అనేది ఏమవుతుంది, డి అవుతుంది. బి అనేది ఏమవుతుంది, ఈ అవుతుంది. సి ఏమవుతుంది, ఎఫ్ అవుతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద డేటా విల్ బి చేంజ్. సో హియర్ it should not be usually altered. Alter means changes. Alter అంటే ఏంది, చేంజ్. ద మీనింగ్ ఇన్ ఆల్టర్ అంటే ఏంది, మోడిఫికేషన్ లేదా చేంజ్. మోడిఫికేషన్ లేదా చేంజ్. నోట్ దిస్ టెక్స్ట్, ఆడియో, వీడియో, ఇమేజెస్ రాసుకున్నారమ్మా. నెక్స్ట్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, cryptography and steganography. So cryptography, we are using the data. We are using the data. What we are using here? Algorithms. Which algorithm here? Cryptography algorithm. This cryptography algorithm, what will happen? We need to encrypt the data. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము, ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాము, ఎన్క్రిప్ట్. ఇది దేనికి వస్తుంది, క్రిప్టోగ్రఫీ. క్రిప్టో మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద క్రిప్టో, secret. What is the crypto, secret. So what is graphy, right. What is techno, what is graphy. So cryptography we can use what, encryption algorithm. Cryptography ఏం చేస్తాము, encryption algorithm. So here steganography cannot use any algorithm. Steganography algorithm we can use some mask, some code. So this encrypted data will given to the steganography. Here only cover the ఇమేజ్ కానీ, టెక్స్ట్ కానీ, ఆడియో కానీ, వీడియో కానీ ఏం చేస్తుంది, ఇది కవర్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం, స్టెగ్నోగ్రఫీ అల్గారిథం యూజ్ చేసి స్టెగ్నో ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్, అంటే మాస్క్ చేసి డేటాను పంపిస్తుంది. మాస్క్ చేసి ఏం చేస్తుంది, డేటాను పంపిస్తుంది సెండర్ నుంచి రిసీవర్. ఓకే, ఇది ఎలాంటి డేటా క్యాన్ బి చేంజ్, కెనాట్ ఆల్టర్ ఎనీ డేటా. యూజువల్ డేటా ఉన్నదాన్ని ఉంటుంది. క్రిప్టోగ్రఫీ ఏమైతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్, వీఆర్ యూజింగ్ ట్రాన్స్పోజిషన్, వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అల్గారిథం, ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథం. Okay, either symmetric algorithm or asymmetric algorithm. Okay, note it. Okay, it is. I will share it with you. So here, difference between cryptography and steganography. Steganography and cryptography. Exam అడుగుతాడు, 2 marks question కావచ్చు, ఓకే 5 marks question లో ఏం అడుగుతాడు, what is the difference between steganography and cryptography. So for understanding purpose మనకి ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, see here steganography what will do, it should be cover. ఏం చేస్తామా, cover. So cryptography, crypto means what will do, it will be secret the messages. Here popularity, steganography less popularity. ఇది ఎందుకంటే చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి it should be have a less power. తక్కువ ఎందుకంటే there is a only we can add some mask, some code will be added in a text, code will be added in the audio, code will be added in a video, that data will be transmitted. But when you come into cryptography, it's more popular. ఇది ఏంటిదమ్మా, more popular అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. Nowadays we are using what, cryptography. So why, because we are using some algorithms, we are using some techniques. And here if it is attack will be happened, ఒకవేళ అటాక్ అయి జరిగింది అనుకో, దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్టెగ్నో అనాలిసిస్. ఏమంటారు, స్టెగ్నో అనాలిసిస్. ఏమంటారు దాన్ని, స్టెగ్నో. ఒకవేళ సైబర్ లో జరిగింది అనుకో, క్రిప్టోగ్రఫీలో జరిగింది, దాన్ని ఏమంటాం మనం, క్రిప్టో అనాలిసిస్. దాన్ని ఏమంటారు, క్రిప్టో అనాలిసిస్. నా డేటా ఆల్టరేషన్ అంటే డేటా ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా నాట్ యూజువల్లీ ఆల్టర్డ్. Not usually alter. Alter అంటే ఏంది, చేంజ్ ఆర్ మోడిఫికేషన్. సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ ద డేటా షుడ్ బి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆల్టర్డ్. ఏం జరుగుతుందమ్మా, ఆల్టర్. ఆల్టర్ అంటే ఏంది, చేంజ్. నౌ సెక్యూరిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్టెగ్నోగ్రఫీ. స్టెగ్నోగ్రఫీ విల్ బి ప్రొవైడ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ అథెంటికేషన్. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామా, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ అథెంటికేషన్. So confidentiality of data, sender sending the data to the receiver. So another person cannot be used. Authentication అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ 1 అని అనుకోండి. రూల్ నెంబర్ 1 పర్టికులర్ అథెంటికేట్ పర్సన్ విల్ బి రెస్పాండ్, అదర్ కెనాట్ బి రెస్పాండ్. అంటే పర్టికులర్ యూజర్, పర్టికులర్ ఓనర్ విల్ బి దే కెన్ అథెంటికేట్, చెక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you enter into the kite college, you are entered into the kite college. So when you enter into kite college, they will check ID card. They will check your ID card, whether you are belonging to kite college or
other knowledge. So how will you check? With the help of what? ID card. So that can be authentication. That is a what? Authentication. నువ్వు ఈ కాలేజీ వాళ్ళు కాదా లేదా ఎట్లా చెక్ చేస్తాం మనం? ఐడి కార్డ్. సో వేరే కాలేజీ వాళ్ళు మన కాలేజ్ బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు అలో చేస్తామా? చెయ్యం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? We should be blocked. We should be stopped there only. Okay. So another person cannot access our college. So what will happen? We cannot allow them. So how can I allow them? With the help of the authenticate. So that authenticate here. Okay. Next, it will be provide more features: confidentiality, authentication, integrity, non-repudiation, access control. So these all features will be there in a cryptography. Okay. So cryptography law will be have confidentiality of the data, authentication of data, data integrity. Data integrity means no one changes your data. Cannot be changed. So duplication data cannot be allowed. Duplication data cannot be allowed. Access control. Particular authenticated user, authorization user can be access your data. No one can be accessed. For example, with college, ఏదైనా ఓపెన్ చేసిన అనుకోండి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఓపెన్ చేసిన అనుకోండి ఓపెన్ అవుతుందా కాలేజీలో? కాదు. ఎందుకు కాదు? దే విల్ బి బ్లాక్. బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ మనం బ్లాక్ చేస్తారు సైట్. ఏం చేస్తారు? బ్లాక్. నో దట్ సైట్ కెనాట్ బి ఓపెన్. సో హియర్ ఆల్సో వెన్ సెండింగ్ ద డేటా వీ కెన్ గివ్ పర్టికులర్ సమ్ పర్మిషన్స్. కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే గివెన్ ల్యాప్టాప్. దే గివ్ ల్యాప్టాప్. వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు. ఆ ల్యాప్టాప్ లో ఆల్ ఫీచర్స్ విల్ బి అప్డేటెడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డోంట్ యూజ్ ద ల్యాప్టాప్ ఇన్ యూట్యూబ్ కానీ లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లేకుంటే ఎనీ మూవీస్ వెబ్సైట్స్ కానీ డౌన్లోడ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? బ్లాక్ చేసి పెడతారు. సో అర్థమైందా? మీరు ఓపెన్ చేసినా కూడా అది ఓపెన్ కాదు ఆ ల్యాప్టాప్ లో. ఒకవేళ ఎన్ని కేసు నువ్వు గూగుల్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేసినావు అనుకో ఆటోమేటిక్ లో డేటా అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది. మీ యొక్క వెబ్సైట్ లో పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి. నా ల్యాప్టాప్ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 172.16.1.100 అనుకున్న ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు కదా కంపెనీలో, వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఏం యూజ్ చేస్తుంది, మూవీ చూస్తుండా, లేకుంటే ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేసిండా, లేకుంటే ఏదైనా అమెజాన్ ఓపెన్ చేసిండా, టైం చెక్ చేస్తుంటది. ఒకవేళ వీళ్ళు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? సర్వర్ టీం వాళ్ళు షుడ్ బి డిలీట్. ఓకేనా? కంపెనీలో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కాలేజ్ ల్యాప్టాప్, కంపెనీ ల్యాప్టాప్ లో మనం ఏది వాడితే అది ఓపెన్ చేయలేము. అదే సేమ్ కాలేజ్ ఒక ల్యాప్టాప్, కంపెనీ ల్యాప్టాప్ లో ఎనీ ఓపెనింగ్ డూయింగ్ సమ్ షాపింగ్, ఆన్లైన్ షాపింగ్. సో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ యువర్ డేటా విల్ బి విజిబుల్ టు ది ఆటోమేటిక్ దే విల్ సెండ్ టు ది హెచ్ఆర్. దిస్ యూజర్, ఓకే, రాము ఈజ్ యూజింగ్ సమ్ బ్రౌజింగ్ సమ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ హెచ్ఆర్ మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. కొన్నిసార్లు చెక్ చేస్తారు, కొన్నిసార్లు అప్పుడు చెక్ చేసినప్పుడు అయితే ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ కాలేజీలో కానీ ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్. మన ఫోన్, ఈవెన్ మన ఫోన్ కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. యూఏఎన్ నెంబర్, సారీ మొబైల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, ఐఎంఈ నెంబర్ ఉంటుంది కదా. సో ఈక్విప్మెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ ఈక్విప్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ ఐఎంఈ నెంబర్ అడుగుతారు కదా. ఐఎంఈ నెంబర్ మీరు ఎక్కడైనా కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ చేయగానే మీరు ఏ ఫోన్ వాడుతున్నారు, ఏ కలర్ వాడుతున్నారు, ఏ ఫోన్ అని మొత్తం డీటెయిల్స్ చెప్తారు. అంటే ఒక నెంబర్ మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది. మీ ఒకవేళ మీరు నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా మీరు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, మీ లొకేషన్ ఏంది, జీపీఎస్ ఉంది కదా మన ఫోన్ లో. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ట్రాక్ అవుట్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ట్రాక్ అవుట్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని మెసేజ్ చేసినా అనుకున్నాను, ఏదైనా చూసినా ప్రతిదీ, ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ రికార్డ్ అవుతుంది నెట్ లో. సర్వర్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. ఓకే. సో స్టెగ్నోగ్రఫీ ఏం చేస్తుందంటే షుడ్ బి కవర్డ్, షుడ్ నాట్ బి కవర్డ్, ఇట్ షుడ్ బి సీక్రెటింగ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద డేటా. ఇది లెస్ పాపులర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎనీ ఎన్క్రిప్షన్ వీ కెనాట్ బి యూజ్. ఓన్లీ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, అథెంటిటీ. So more features will be used: authentication, data integrity, non-repudiation. This comes under here. Data cannot be altered. ఇక్కడ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? కాదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డేటా విల్ బి చేంజ్. ఓకే. So at least note down these 2 points. First one,
and this and this. Note this 2 points, at least 2 points. Okay. 2 points fast. To complete it. అయిపోయిందమ్మా. So anything will be there. అయిపోయిందమ్మా. అబ్బాయిలు అయిపోయిందా? Next algorithm is RSC. Completed. Okay, RSA. RSA stand for Revised RSA is so important topic. RSA, Revised, Xiaomi, Alderman. So three names: Revised, Xiaomi, Alderman. These three scientists propose algorithm is what? RSA.
RSA algorithm is what? Reverse Shamir algorithm. So this reverse Shamir algorithm, this is a which algorithm? Asymmetric key algorithm. A algorithm? Asymmetric key. Asymmetric key algorithm. Asymmetric key algorithm. So asymmetric key algorithm, how many keys are used? How many keys? What is the two keys? Public key, private key. Public key and private key. So we can use two keys, public key and private key. So this, what will happen? This should be perform a block cipher, blockwise. Okay, block cipher algorithm also there, block cipher technique. So DES Gani, AS Gani, all should be comes under the block cipher. So very important point. This RSA algorithm will be used for the expression exponentially. You can use for what? Exponentially. And this plain text can be what will do? It should be have a less than. The text should be less than number n. మన ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది కదా, మెసేజ్ అనేది ఏముండాలి? లెస్ దెన్ ఎన్ ఉండాలి. మెసేజ్ యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఎన్. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఎం అంటే ఏంది? మెసేజ్. ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఎం అంటే ఏంది? మెసేజ్. మెసేజ్ అంటే ఏంది? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఎం అంటే ఏంది? మెసేజ్. మెసేజ్ అంటే ఏంది? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఆ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది ద నంబర్ షుడ్ బి వాట్? లెస్ దెన్ n. ఓకే, ఓకే అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్, సో if you want to perform so if you want to perform a what you call encryption, so we can use this formula. What is the formula? C equal to m to the power of e mod n. What is the C? C equal nothing but what? Cipher. What is M? Message. Okay. Next. See this. Here we want to find out public key and private key. So public key use here, public key purpose P equal to E comma A. Public key. There are two keys, public key and private key. So public key, if you want to get the value, what is the value? E comma n. Okay. E is exponentially, n is a number. Okay. And private key. The private key we can indicate here. PU ante public key. PR ante private key. PU ante public key. PR ante private key. Okay. Private key D comma n. Okay. అయిపోయిందమ్మా. Now write down first step. Okay. So you need to find out E value. We need to find out D value. We need to find out N value. That N equal to here M less than or equal to N condition. We need to find out E value. You find out E value first step. E value and D value, N value.
that message should be less than or equal to m less than or equal to n. Okay. కనిపిస్తుందమ్మా? మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు? ఈ వాల్యూ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నోట్ చేసుకోండి. ఏమేమి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ వాల్యూ, డి వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూ. We need to take prime numbers. We need to take two prime numbers. What are two prime numbers? P comma Q. P comma Q అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? n ఇంటూ పి చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? n ఇంటూ పి. n ఇంటూ పి. సో సారీ n ఇంటూ పి అంటున్నా. p ఇంటూ క్యూ. p ఇంటూ క్యూ అంటే ఏంది? ప్రైమ్ నెంబర్ ఇక. ఓకే. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? we need to find, what is the first step? We need to find the e value, d value, n value. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? e value ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, d value ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, n value ఫైండ్ అవుట్. సెకండ్ స్టెప్ లో మనకి ఏమి ఇస్తాడు? ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తారంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు. ఏమి ఇస్తాడు క్వశ్చన్ లో? ప్రైమ్ నెంబర్. వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్? వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్? జనరల్ గా 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 15. These are what? Prime numbers. So here we can take the prime numbers. P and Q అనేది ఏంటమ్మా? Prime numbers. So note down step 2 రాసుకోండి. See, so we need here, very important, GCD of phi of Babu Rasu, very important. GCD of phi of n comma equal to n 1. GCD of phi of n comma equal to n 1. So that is the condition is 1 less than or equal to e less than or equal to phi of n. Condition satisfy కావాలి. 1 less than or equal to e less than or equal to phi of n.
E less than value అనేది దేనికి కాదు less than phi of n. आप जो है ना ఓకే అమ్మా వినండి అయిపోయిందా Okay, here. Press text. Text. Okay. So ఇక్కడ ఏమైతామా 1 less than or equal to e less than or equal to phi of n. So here ఈ phi of n ఎట్లా వస్తుంది phi of n అంటే phi of n nothing but phi of n equal to p minus 1 q minus 1. ఈ వాల్యూ డి వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ స్టెప్ 2 లో ఏం చేయాలి step 2 is we given they will give the prime numbers. What are the p and q are prime numbers. P and q are what prime numbers. Next step 3. Okay, step 3 లో this phi of n ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు p minus 1 q minus 1 phi of n ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు p minus 1 q minus 1. Step 4. What is the step 4? GCD of phi of n comma e equal to 1. ఏం రావాలి మనకు 1 రావాలి. GCD of phi of n equal to e comma equal to 1. So what is GCD? What is the GCD? LCM GCD. Gasaba. GCD అంటే ఏంటి Gasaba. So greatest common divisor. GCD is what? Greatest common divisor. So Gasaba means school లో 10th class లో ఉంటుంది మనకు LCM Kasagu Gasaba. Okay, so Gasaba we can perform a GCD operation. Now the D are equal to D and E
mod phi of n equal to, it should be what? 1. ఏం కావాలి? 1 కావాలి. ఏం కావాలి? 1. So now hypertext. What is hypertext? M equal to me mod n. Okay? M అంటే ఏంది? మెసేజ్. E అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ. mod n. Okay? So see here. ఇది ఒకనా? ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నారమ్మా? ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? ఇక్కడ వరకు completed? Okay. See, అమ్మా ఇక్కడ p phi of n అన్నాడు. phi of n ఎట్లా చేస్తాము? p minus 1 q minus 1. దీని తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? we need to take. So what we should take here? p equal to m to the power of mod n. ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? Now decryption. So decryption ఎట్లా చేస్తారు? Decryption ఎట్లా చేస్తారు? cd mod n. p equal to p అంటే ఏంది? plain text. p equal to ఏంది? plain text. c అంటే ఏంది? cipher text. d value, we need to find out the d value. mod n. Okay, this is the encryption purpose. ఇది ఏ ఫార్ములా ఇది? encryption. Which formula? encryption. What is the decryption formula? p equal to c to the power of d mod n. Okay, this is the plain text. So ciphertext formula equal to m to the power of e mod n. Okay, now we need to solve the problem. Okay, this is what RSA. మళ్ళీ చెప్తున్నా, RS అంటే ఏంది? Previous Shamit ultimate. Previous Shamit ultimate. So this is which kind of algorithm? Asymmetric key algorithm. So how many keys are used? Public key, and private key. So we need to find out the values. Okay, so we need to take the prime numbers. Em తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం prime numbers. Em తీసుకోవాలమ్మా prime number. What is the prime numbers here? P and Q. Next ఏం చేయాలి? n equal to p into q. n equal to p into q. బాబు బాయ్, బాబు నువ్వు క్లాస్ చేస్తున్నావు? n equal to p into q. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? n equal to p into q. Next step, phi of n కావాలి. మనకి ఏం కావాలమ్మా? phi of n. ఏం కావాలి? phi of n. phi of n ఎట్లా వస్తుంది? p minus 1 into q minus 1. Okay, p minus 1 into q minus 1. Now GCD. Next step, GCD phi of n comma e equal to ఏం కావాలి? 1. Okay, next step. So we need to find out d mod phi of n equal to ఏం కావాలి? 1. Now ciphertext c equal to m
ఈ mod n. ఏం చేయాలమ్మా? mod n. Next, this is what? Encryption. Next, D for decryption. P equal to C to the power of mod n. This is your RSA algorithm. చెప్పండి సార్. Okay, black. Sorry. Okay. Completed, ma? రాసుకున్నారా ప్రాసెస్? అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ కి సూపర్ we can take the prime number. So prime number తర్వాత ఏం చేయాలి? n into p equal to q. Phi of n equal to p minus 1, q minus 1. దాని తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? gcd of phi of n equal to 1. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? d into e mod of phi of n equal to ఏం కావాలి? 1 కావాలి. ఓకే, c equal to m to the power of e mod n. That is what? Plain text. Completed. Now problem is, sorry, okay, prime numbers p equal to 3, q equal to 5. So first step, okay, p equal to 3, q equal to 5. Now ఏం చేయాలి మనం? n equal to p into q. n equal to p into q. So now n value ఎంత అమ్మా? 3 into 3 into ఏమా? 5. 3 5 is how much? 15. In value enta? 15. Now first we take the what? Prime numbers, p value and q value. P value enta ma? 3. Q value how much? 5. Now we can do what we'll do? We into do p into q. P, what is the p value? 3. What is the q value? 5. N equal to 15. Now step 4. We need to find out what? Phi of n. You find out Jalama? Phi of n. What is the phi of n? Minus into q minus 1. What is the p? 3 minus 1 into q. What is the q value? 5 minus 1. Okay. 3 minus 1, 2. 4. 2 4s are 8. Phi of n enta? 8. Now we need to calculate DE. Okay, next step is GCD phi of n comma e equal to 1. Okay, GCD phi of n entama? 8. N enta? E enta? We don't know. How much we need to write? We need to get a 1. మనకి ఏం రావాలి? 1 రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి.
వాట్ ఇస్ ఈ వాల్యూ చెప్పండి. ఏం చేస్తే మనకు 1 వస్తుంది జీసీడీ? ఈ వాల్యూ ఏది ఇస్తుంది మనకు 1 వస్తుంది? Which value get? E value. What is the E value? ఇంకా ఎయిటా? ఆల్రెడీ 8 ఉంది కదా అమ్మ. 8 ఉంది కదా. 8 ఇక్కడ 8 కామ ఈ ఎంత రావాలి? 7. నెక్స్ట్ 1 more నెంబర్ ఇస్ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా. 9 ఇంకా స్టార్టింగ్ లో మర్చిపోతుంది. If you use 3, what is the value? ఈ వాల్యూ 3 అయితే ఏమొస్తుంది? జీసీడీ ఏమొస్తుంది? ఈ వాల్యూ 3 వస్తే జీసీడీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? ఏమొస్తుంది? చెయ్యి 8 తో జీసీడీ చెయ్యి. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివిజన్ గాసాబా చేయండి. గాసాబా రావట్లేదా? గాసాబా 10th క్లాస్ మర్చిపోయిల్లా? అమ్మ మీరు డిప్లొమా కదా, మొన్ననే కదా, 2 years కూడా కాలేదు. డిప్లొమా ఏ ఇయర్? మీరు సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయరా? 10 years 10th అయిపోయింది. ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా? 10th క్లాస్ లో గాసాబా ఉంటది కదా. ఎల్సిఎం అంటే కాసాగు. ఎల్సిఎం జీసీడీ ఎంత వచ్చింది? ఈ వాల్యూ వీ కెన్ టేక్ 3, 5, 7. You can take any value. If you take, you will get remainder. It should be remainder. What is the GCD of 5 of an, comma, if you want take 3 or 5 or 7, so you can take 3, so automatically get a 1. So 8 ఉంది. 3 2s are 6. 8 minus 2 1s are గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివిజర్. రిమైండర్ కాదు తీసుకునేది. ఇట్లా మళ్ళీ చేయాలి. ఇది చేయరా మీరు? గాసాకు చదివే సి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, జీసీడీ ప్రోగ్రామ్. సిలో ఉంటుందా? జీసీడీ ప్రోగ్రామ్ ఉందా? మర్చిపోయారు మీరు. 2 years కాదా మర్చిపోయారా ప్రోగ్రామ్ మీరు? ఓకే, ఎనీవే 10th క్లాస్లో అయితే గాసాబా నేర్చుకున్నారు. 9th క్లాస్ 8th క్లాస్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే? 3 years కూడా కాలేదు. మర్చిపోతారు. సి ఇఫ్ యు టేక్ దీని ఇట్లా రాసుకుంటారమ్మా. జస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా రాయాలి. ఓకే, ఈ లైన్ రాయాలి. ఇట్లా కాకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 3 2s are ఏమొచ్చింది? 2. ఈ 2ను ఇట్లా చేస్తారు. దీంతో మళ్ళీ దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, 2 1s are
ఏమొచ్చిందమ్మా? ఇట్లా రాసి నోట్ మనకి ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. అర్థమైందా? మీరు 5తో చేసినా మీకు 1 వస్తుంది, 7తో చేసినా మీకు 1 వస్తుంది. అయిపోయిందమ్మా? నెక్స్ట్ అమ్మ మూవ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు జీసీడి 5 of n comma e equal to 1. We know 5 of n. What is the 5 of n? 8 comma 7 equal to 1. So we know e value. What is the e value? Sorry, e value 3. Now we need to go for the d value. ఏ వాల్యూకి వెళ్ళాలమ్మా? d into e mod 5 of n equal to ఏం కావాలి? 1. సో మనం we need to find out d. మన d తెలియదు కదా. Do you know d వాల్యూ తెలుసా? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? we need to find out e value, d value and n value. e value, d value, n value. So now we don't know d value. d into what is the e value? 3 mod 8 equal to 1. ఇక్కడ d ఎంత వస్తే 1 వస్తుంది చెప్పండి. 7. What is the d value? Find out. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇది ఎంత? 8 మనకు ఏం రావాలి? 1 రావాలంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఇంకెంత కావాలి? 3 into mod 8 equal to 1. 3 3 is a mod 8 equal to 1. అంటే డి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? డి వాల్యూ ఎంత? 3. డి వాల్యూ ఎంత? ఈ వాల్యూ ఎంత? ఓకే, చూసినావా? అమ్మ మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది, డి వాల్యూ వచ్చింది, ఎన్ వాల్యూ వచ్చింది. Okay, so if your 2 steps will be completed, your 4th unit will be complete. Next we'll go for the 5th unit. అయిపోయిందమ్మా? హలో, కంప్లీటెడ్? Completed? So we need to find out what are the values we find out. E value is over, D value is over, N value. First time this call a prime numbers. First time this call amma prime name. So prime numbers ante P and Q. Next time cheyale N into N equal to P into Q. P into Q we need to multiply the prime numbers. After that what will I get?
చూడు వస్తుందా చేసాను అర్థం కదా వస్తుంది కదా చెప్పరా That message should be m less than or equal to m ఉంటుందమ్మా m less than or equal to ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై మన టెక్స్ట్ అనేది మనం టెక్స్ట్ అనేది ఏం ఉండాలి m less than or equal to n సో మనం ఏమంటే we need to take single bit any bit to take random and we need to take single bit of నేను మీకు ఏమనుకుంటాను ఓ ఇదే అనుకుంటే మీకు ఈజీగా పెద్ద వాల్యూ అనుకోండి దాన్ని మోడల్ చేయాలి సో 4 cube mod mod 50 equal to what is the value? I taken what is the value? 4 cube mod 50. Now equal to 4 cube what is it? 4 so what is the C value? 64. 15 on the 15 to the 15 is the 15 for the 64 there 64 15 for the again on it was the remainder వచ్చింది that is 4 C what is the 4 Next step మనకి ఏం చేయాలి b equal to c power 3 ఎంత 4 ఎంత 3 ఎంతమ్మా 4 క్యూబ్ ఎంత 4 క్యూబ్ ఎంత 8 సో మనం స్మార్ట్ 8 స్మార్ట్ మనం ఎన్ని కూడా ఇస్తాము ఎన్ని కూడా ఇస్తాము 4 ఈ 4 వస్తా రాస్తున్నాం సో b ఈక్వల్ టు 4 సో మిస్ 4 వచ్చిందా ఇంటిగ్రేట్ ఇంటిగ్రేట్ వచ్చిందా సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ మనం చేసింది ది ఇంటిగ్రేషన్ ఏ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ సో ఇంటిగ్రేట్ చేసిన మన ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చిందా Take this calculator, type it calculator. Complete. Okay. You prime number. What is prime number? Huh? Last one. P equal to Q equal to 3. P equal to Q equal to 3. M equal to 3. To solve all this case.
Follow the problem. Equal to in the number picture. Okay. We process it. Next. After that, then the 3 to 4 ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో you need to solve the problems. ఈరోజు కన్ఫ్యూజ్ ఏదో ఉంటే లేదంటే ఒక టైం లేకుంటే ఇంటికి వెళ్ళాక సాల్వ్ చేయండి. ఓకే కంపల్సరీ క్లాస్ లో సాల్వ్ చేపిస్తారు 3 to 4 రివిజన్ కాబట్టి ఫస్ట్ చేపిస్తారు. మీ వాల్యూ క్యూ వాల్యూ ఉంటాయి కదా విసేజ్ ఈక్వల్ చేస్తామా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూ క్యూ వాల్యూ ఇస్తాడు ఈ వాల్యూ క్యూ వాల్యూ విసేజ్ వాల్యూ ఇస్తాడు యు నీడ్ టు సాల్వ్. ఓకే now coming to మా క్లాస్ ఉంది సబ్జెక్ట్ కొట్టాలి ఓకేనా రికార్డ్ అవుతుంది ఫోన్ మీద చూసారా రికార్డ్ అవుతుంది మీరు మాట్లాడేటో వాయిస్ అక్కడ వెళ్తారు system today is unit 5 system. So in complete unit 5 so reading and what reading. Okay so read and tell what is security, what is virus, how many types of virus, okay what is hacking, what is cyber crime. This will be learned in your 15 hacking and crime and okay. Over. So this main thing is the system security. You need to protect it. You need to protect some methodology, some techniques, some whatever tools, whatever that including this configuration. The information is configuration here should be available and fully guarantee and how will you provide all these things based on this? Second, doesn't provide your security, your laptop, your system, or your medical phone, anything. What will happen? Another person's in the server, they will be hacked or data. They will be enter your device. This another is. Another person in the server, they will be in the server. For example, our phone ఉంటుంది మన ఫోన్ కి ఏమంటే మనం లాక్ ఉంటుంది ప్యాటర్న్ ఉంటుంది థంబ్ ఉంటుంది ఫేస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ కదా ఓకే మన ఫోన్ ఎవరు యూజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం మనం ఫేస్ పెట్టుకుంటాం కొంతమంది ఫింగర్ ప్రింట్ పెడతారు కొంతమంది ప్యాటర్న్ పెడతారు కొంతమంది పాస్వర్డ్ పెడతారు different ways they will be provided. కొంతమంది వాట్సాప్ పెడతారు కొంతమంది గ్యాలరీ ఉంటుంది ఓకే గ్యాలరీ ఓపెన్ చేయడానికి పాస్వర్డ్ పెడతారు కొంతమంది వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయడానికి పాస్వర్డ్ పెడతారు కొంతమంది బ్యాంకింగ్ యూపీఐ ఉంది ఫోన్ పే జీపే సో డోంట్ వాంట్ ఎనీవన్ కెన్ హావ్ యాక్సెస్ టు యువర్ ఫోన్ పే జీపే వాట్ యు నీడ్ టు ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ ఏం చేస్తాము నంబర్ లాక్ నెంబర్ పెడతామా సో ఏమైతుంది ఎవరు మన జీపే కానీ ఫోన్ పే కానీ ఓపెన్ చేయరు సో what is use of that we need to provide a safety మన మొబైల్ ఫోన్ కావాలి మన ఇల్లు కానీ మన ఫంక్షన్కి వెళ్ళాము మ్యారేజ్కి వెళ్ళాము మన ఏం చేస్తాం మనం ఇంటికి ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు మన ఇల్లు ఏం చేస్తాం మనం లాక్ చేస్తాం ఏం చేస్తాము లాక్ చేస్తాం అల్మారీ ఉంటుంది అల్మారీ ఏం చేస్తాం మనం లాక్ చేస్తాం మన హాస్పిటల్కి రూమ్ ఏం చేస్తాం మనం లాక్ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ ఎందుకు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ ఎందుకు సెక్యూరిటీ చేస్తాం యాక్సెస్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు కానీ వేరే వాళ్ళు మన ఇంటికి రాకుండా వేరే మన రూమ్మేట్స్ బయట వాళ్ళు మన రూమ్ రాకుండా ఓకే మన ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయకుండా ఫోన్ యూజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం లాక్ చేస్తాం ఏం చేస్తామమ్మా సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ సేమ్ here also if you want to take any device if you want to take computer you want to take laptop you want to take phone gadgets what will happen we need to provide a security so why because the another
as a person, they will be entering into your device, they will be managing your data. Okay. Next. Second is interview. You know, somebody is interviews. After this point ID should be provided what? Keep confidentiality available, assuring and integrity. Right? Next PPT. Okay, Nana? Okay. So, manage. Okay. It's okay, right? Another person. Then we go or assistant. దీనివల్ల ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ప్లేమెంట్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నామమ్మా ప్లేమెంట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం వేరే వాళ్ళు మన చేయకుండా ఏం చేస్తాం మనం ప్లేమెంట్ చేస్తున్నాం బ్లాక్ చేస్తున్నాం అక్కడికి సో ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ అనుకోండి మనము ఫంక్షన్కి వెళ్ళాము మ్యారేజ్కి వెళ్ళాము బ్లాక్ చేసుకున్నాము సో ఈవెన్ దో ఏం చేస్తాడు దొంగ ఏం చేస్తాడు తాళం పగలగొట్టి దే విల్ బి ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ హౌస్ సో అట్లా దే విల్ బి స్టోలెన్ దే విల్ బి ఏం చేసుకోకపోతారు మొత్తం దే విల్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో తీసుకుంటారు గ్యాడ్జెట్స్ ఓకే gold garments with the gold money anything they will be take out okay that kind of peoples individuals so what happen introduce a person nothing but person sometimes here there are two types attacks physical attack untadi non physical attack threat అనేది ఎలా ఉంటది physical threat non physical threat అంటే generally మనం అటాక్ చేస్తాం ఎవరన్నా మన మీద వచ్చి అటాక్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ మీద అటాక్స్ అయినప్పుడు ఓకే లైక్ డబ్ల్యూహెచ్ మీద అటాక్ అయినప్పుడు లేకుంటే ఎన్ని గవర్నమెంట్ ఫైల్స్ ఏం చేస్తారు డ్యామేజ్ చేస్తారు ఏం చేస్తారు డ్యామేజ్ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏం చేస్తారు డ్యామేజ్ దట్ ఈస్ దట్ ఫిజికల్ అటాక్ ఫిజికలీ అటాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మీద కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా ఒక సీక్రెట్ నుంచి సైంటిస్ట్ కానీ లేకుంటే హీరో కానీ లేకుంటే హీరో ఫాదర్ కానీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు విలన్స్ ఏం చేస్తారమ్మా తీసుకెళ్తారు కదా ఆ సీక్రెట్ చెప్తే నీకు రిలీజ్ చేస్తాం సేమ్ వే దిస్ సీక్రెట్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెట్ ఫిజికల్ థ్రెట్ ఫిజికల్ థ్రెట్ అంటే దే విల్ బి డ్యామేజ్ యువర్ ప్రాపర్టీ దే విల్ బి డ్యామేజ్ యువర్ ఫైల్స్ డ్యామేజ్ యువర్ డేటా డ్యామేజ్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్ డ్యామేజ్ యువర్ laptop sometimes circuit switching file lock startup ఉంటుంది కదా అవన్నీ ఎలాగంటే అవన్నీ ఫిజికల్ అటాక్స్ అంటే ఏం చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి అవన్నీ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసే వాళ్ళు ఏం మొత్తం బ్లాక్ చేస్తారు మొత్తం ఖరాబ్ డ్యామేజ్ చేస్తారు ఏం చేస్తారు డ్యామేజ్ చేస్తారు అది అవన్నీ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కానీ డాక్యుమెంట్ డ్యామేజ్ కానీ అవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి ఫిజికల్ నాన్ ఫిజికల్ non-physical threat means they will be enter unknowingly. They will be enter unknowingly our devices. Okay, different types of ways. Okay, generally pages, email pages, Facebook cards, ఏముంటది ఫేస్బుక్ దాకా ఒక లింక్ వస్తుంది అరే నేను మన ఫ్రెండే కదా అని ఏం చేస్తాం ఇమీడియట్లీ క్లిక్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం ఆ పేజ్ ఏం పేజ్ అది Facebook లాగా లింక్ వస్తుంది ఓకే మనం ఏం చేస్తాం పక్కన ఏం చేస్తాం మనం
immediately click చేస్తారు. So click చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా they will be enter. ఆటోమేటికల్లీ they will be enter. మనకు ఒక SMS వస్తుంది. SMS రాగానే మళ్ళీ క్రెడిటెడ్ అనేది మిస్టర్ ఎవరైనా చేస్తారు తొందరగా క్లిక్ చేస్తారు. తొందరగా ఏం చేస్తారు క్లిక్ చేస్తారు. లేకుంటే గేమ్స్ ఆడుతుంది. గేమ్స్ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ యాప్స్ వస్తాయి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మరి ఆటోమేటిక్ తొందరగా ఏం చేస్తాం క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేయగానే ఏమైతే మన ఫోన్ లో వైరస్ వస్తుంది. ఏమవుతుంది సో దే విల్ బి అటాక్. దే విల్ బి అటాక్. And lonely automatically they will be entering to our design. They will be control your data. Sometimes when phone is there, on is there, off is there. Automatic on is there, off is there. So remember, virus will be infected. Pendant, ఒకసారి పెండెల్ మనం పెట్టామనుకోండి, ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ పెట్టామనుకోండి. సో ఏమైతే పెండెల్ ఉన్న వైరస్ ఏమైతుంది ఆటోమేటికలీ నెక్స్ట్ డివైస్ లో వెళ్ళిపోతుంది. నెట్వర్క్ సేమ్ ఒక నెట్వర్క్ వైరస్ ఉంది ఆటోమేటికలీ ఎంటరింగ్ all the devices. అర్థమైందా? కరోనా అనుకోండి, కరోనా ఒక వైరస్. కరోనా ఒక వస్తే ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? It will be spread. The virus here also it will be spread out. Spread your devices. Spread your entire network. First time ఉంటుంది స్టార్టింగ్ వైరస్ అంటే స్టార్టింగ్ గా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, ఫోర్త్ స్టేజ్. సో ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మనకు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సింటమ్స్ కోల్డ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఫీవర్ వస్తుంది. దాని తర్వాత కొంచెం కొంచెం స్టేజెస్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరోనా 1 స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2కి వెళ్తాం. స్టేజ్ 3 రాగానే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. స్టేజ్ 4 బాగా బాడీ అంతా అటాక్ అవుతుంది. హార్ట్ కానీ లంగ్స్ కానీ లివర్ కానీ అన్ని బాడీస్ మనకు కిడ్నీ కానీ ఏమవుతుంది అటాక్ అవుతుంది. మనకు తెలియకుండా లోపల కరోనా వైరస్ అనేది ఏమవుతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో అటాక్ అయిపోతుంది. సేమ్ వైరస్ అనేది నాన్ ఫిజికల్ వైరస్ నాన్ థ్రెట్ ఆటోమేటిక్గా they will enter into your device. ఫోన్ కావచ్చు, ఆ ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, ఆ నెట్వర్క్ ఎనీథింగ్ what happened should be enter. So enter automatically if you doing some operation, if you doing some clicking the some files automatically will be spreading completely. Your device hard disk will be enter cracked, damaged. Your file will be removed. Sometimes your information automatic control anతా మనకి వెళ్ళిపోతుంది. హ్యాకర్స్ లో కంట్రోల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ స్టేట్ కొంతమంది హ్యాకర్స్ పెట్టి ఏం చేస్తారు జనరల్గా మనకు ఫోన్ కాల్ చేస్తారు కదా, ఫోన్ లో ఓటీపీ చెప్పండి. సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు స్పెషల్లీ దే విల్ బి దేర్ సమ్ లొకేషన్స్ యూపీలో అనుకుంటా, యూపీ కానీ బీహార్ కానీ బయట ఏముంటారంటే ఒక ఏరియాలో ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ టార్గెట్ అదే జస్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద కానీ లేకుంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ మీద కానీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆధార్ కార్డ్ డేటా ఉంటుంది కదా మనది వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు, కామన్ పీపుల్ టార్గెట్ చేస్తుంటారు. సో సమ్ టైమ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా తప్పు చేస్తుంటారు. తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు తప్పు చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ ఇంటర్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రెడిట్ కార్డ్ మీ కార్డ్ నెంబర్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఆటోమేటిక్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఇంకోటి కీ లాగర్ అని ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ లోపల మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్తారు కదా. సో ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ కీ లాగర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. అంటే నీ రికార్డ్ అవుతా ఉంటుంది, ఏమేమి కీస్ యూజ్ చేసినావు, ఏం టైప్ చేసినావు, మొత్తం డేటా అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్ రికార్డ్ అవుతుంది. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది. స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్ స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. కీ లాగర్ అంటే ఆటోమేటిక్ కీస్ నేను నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తాను కదా, నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది నెట్ లో మనకు తెలియక. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది రికార్డ్ అయింది. సో రికార్డ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు హ్యాకర్స్ దే విల్ టేక్ ద డేటా, దే విల్ బి యూజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్. నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఉంది, నాన్ ఫిజికల్ థ్రెడ్స్ ఉంది. చిల్డ్రన్స్ మీద కానీ ఏజ్డ్ పీపుల్ మీద కానీ సో ఎంప్లాయీస్ మీద కానీ బ్యాంకింగ్ మీద కానీ ఓకే సమ్ టైమ్స్ సమ్ even though in the White House there will be attack. China people know more in attack hacking the website. ఒక్కొక్కసారి వెబ్సైట్ హ్యాక్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ హ్యాక్ చేస్తారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కానీ సమ్టైమ్స్ వాట్ దే విల్ హ్యాక్ కంప్లీట్ వెబ్సైట్. సేమ్ దిస్ మనం కనుక ఇంత మన వెబ్సైట్ కదా మనం ప్రింట్ చేస్తాం. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. ఫిషింగ్ కానీ స్నూపింగ్ కానీ DOS అటాక్, డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్. ఇంకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పండుగ ఫెస్టివల్ ఉగాది, సంక్రాంతి అప్పుడు మనకు
ఆఫర్స్ వస్తాయి అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో చాలా ఆఫర్స్ వస్తాయి. మనం ఏం చేస్తాం, మనం షాపింగ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, అమెజాన్ లో ఆఫర్ ఉంది అనుకోండి, అమెజాన్ లో 70% ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ లో 50% ఉంది. మనం అందరం ఏం చేస్తాము, 70% కదా 80% కదా అమెజాన్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఏం చేస్తారు, ఈ కొన్ని పార్టీస్ జనరల్ గా సర్వర్ ఒక యాక్సెస్ బాగా మంది యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ డైవర్ట్ చేస్తారు. డైవర్ట్ సార్ అంటే డైవర్ట్ ట్రిగర్ చేస్తారంటే అక్కడ సర్వర్ బిజీ, అది సర్వర్ బిజీ లేకుండా సర్వర్ బిజీ అని వస్తుంది. లేకపోతే సర్వర్ మీద అటాక్ చేస్తారు, అమెజాన్ సర్వర్ మీద. అమెజాన్ మీద సర్వర్ అటాక్ కాగానే ఏమవుతుంది, సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది. సర్వర్ డౌన్ మనం అమెజాన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వస్తుంది సర్వర్ డౌన్, సర్వర్ డౌన్, సర్వర్ డౌన్, 2 minutes or 1 hour, 2 hours. ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమైతే ఆటోమేటిక్ డైవర్ట్ అయ్యేది. డైవర్ట్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఫస్ట్ ఏమొస్తాం ఫ్లిప్కార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద డైవర్షన్ ఆఫ్ okay. So individual also there will be attempt gain. So what should be given here, another persons, this another person what will do, they get access. Is this wrong? Is there access to access to the system? Then after access to the system they will be gambling. Is this wrong? So your system are they will be changing your files. They will be changing the time. They will be changing your complete information, important files. Next, this sometimes this network is like a mostly this like people gani, unwanted access gani, or phase pass. Enter without permission. Phase pass. Then I want to enter without permission. For example, మన ఇంట్లో అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి అనుకోండి, తెలియక డైరెక్ట్ మనకి ఏమనిపిస్తుంది, we need to protect. Generally, వీటి న్యూస్ లో రీసెంట్లీ వెళ్ళి కొట్టేగానే వాళ్ళు డోర్ తీస్తారు. డోర్ తీయగానే వాళ్ళు గోల్డ్ స్నాక్స్ గోల్డ్. అదే రీసెంట్ న్యూస్ వాడిని హైదరాబాద్ ఏం జరుగుతుంది, జనరల్ బైక్ మీద స్నాచింగ్ జరుగుతుంది, గోల్డ్ స్నాచింగ్. సో జనరల్ ఏం చేసుకోవాలి, సమ్మన్ పీపుల్ కెన్ నాక్ ద డోర్. సో టాక్ 2 times 3 times 4 times డోర్ కొట్టుకున్నారు, ఎవరు వచ్చారన్న ఏం చేస్తారు, ఆటోమేటిక్ దే విల్ బి ఎంటర్ అండ్ టేక్ ద గోల్డ్. సో ద కైండ్ ఆఫ్ థ్రెట్, దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ థ్రెట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఫిజికల్ థ్రెట్. సో హియర్ ఆల్సో another physical threat. So what will happen, there will be another person that will enter. Individual, they will enter. Unknown person, they will be enter. They will be what have the system or your system with the data. Okay. So what will distribute the data by the network or local network or they will be distributed. Okay. Now next types of individuals. What is the types of individuals? Muscular, diseaser, transient. Okay. This C L A N D E S T I N D. Transient. Okay. Transient. See the muscular. See the diseaser. M-I-S. See that? Right. Types of individuals. Types of individuals ఎంతమంది? So muscular, second one is diseaser, third one is transient. So here muscular అంటే another person. It is not authorized. Not authorized person. What happens? They will be entered. Diseaser అంటే మనకు వర్తించినటువంటి మన అథెంటికేటెడ్ పర్సన్స్. మనందరం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. మనందరం అయితే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంటే మనం అథెంటికేటెడ్ కదా. మన అథెంటికేటెడ్ లో
మన డివైస్ మన సిస్టమ్ లో మనము ఏదైనా లీడ్ ద డేటా అంటే ఏదైనా వైరస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా డేటా డిలీట్ చేసిన కానీ దాని ఏమంటారు మిస్యూజర్ అంటే అథెంటికేటెడ్ యూజర్ అన్నట్టు డిస్కవరీ సమ్ టైమ్స్ మూవీస్ మూవీస్ లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు డిస్కవరీ ఏం చేస్తారు దే విల్ బి మిస్యూజర్ సో దట్ కమ్స్ అండర్ మిస్యూజర్ authenticated user what to do they can unauthorized action ఏం చేస్తున్నాడు unauthorized అంటే ఇప్పుడు మనం తెచ్చిన వాళ్ళు సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళ లాకర్ లో 5 lakhs ఉంది మన లాకర్ లో 5 lakhs సో మనం తెచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన ఎవరైనా కానీ ఇంట్లో జనరల్ ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో కానీ బయట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ తెచ్చిన వాళ్ళే మిస్టేక్ చేస్తారు తెచ్చిన వాళ్ళే మిస్టేక్ చేయడం అంటే దాన్ని ఏమంటారు మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్ కానీ దాంట్లో మన కాలేజ్ కాబట్టి మన ఇంగ్లీష్ సమ్ టైమ్స్ ఇటు సమ్ ఇటు సమ్ అంటే యూజ్ చేయొద్దు డోంట్ యూజ్ అన్నప్పుడు మరి ఏం చెప్తుందంటే యూజ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్లేట్ సో ట్రాన్స్లేట్ అంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ యూజర్ యూజర్ సో దిస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ యూజర్ వాట్ దిస్ యూజర్ okay they can go for the control permissions. They can go for what? Confidential information they want to authorize. They want to confidential information. What will happen? They want to authorize. For example, company here company ABC. Company name is ABC. ABC logo PA ఉన్నాడు. Personal PA. ABC company को मेजर company owner CEO CEO ఉన్నాడా CEO కి ఏమంటారు లేదు ఇది కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎవరు ఉన్నారు PA మనం బిల్డింగ్ వేసాం ఏం వేసాము బిల్డింగ్ ఏం వేసాము ఈ బిల్డింగ్ లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు కొటేషన్ ఏమంటారు కొటేషన్ ఎందుకు 10 crores కొటేషన్ వేస్తాను బిల్డింగ్ వేస్తాను బిల్డింగ్ వేస్తా ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వేస్తున్నాను project road project a project road project so road project system that cost 10 crores and cost is 10 crores the information ever there so some people what like with the PA they want to access your bidding information access your bidding information is application there so what like they can access your bidding information they will be leaked generally cinema విలన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటాడు హీరో కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ ఇద్దరు వాళ్ళకి ఏమైంది వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ లీక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి లీక్ అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయింది దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెన్ సో దిస్ కెన్ కంట్రోల్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్ సూపర్వైజర్ కంట్రోల్ దే విల్ వాంట్ టు యాక్సెస్ సో హియర్ మాస్టర్ అంటే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ దే వాంట్ టు ఎంటర్ డిస్పైజర్ అంటే అథెంటికేటెడ్ యూజర్ దే వాంట్ టు ఆథరైజ్ they want to doing industrial doing unauthorized action. They want to change the data, they want to use the program, they want to use some users. The program is also data is also resource is also. Next. Password guessing. Password guess. Password meaning India. So, for example, with phone అనుకోండి మీ ఫోన్ లో మీ ఫ్రెండ్ పక్కన ఉంటాడు మీ ఫ్రెండ్ మీ క్లాస్ కానీ మీ ఫ్రెండే కానీ మీ బ్రదర్ కానీ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి చూస్తారు 2 సార్లు చూస్తారు ఎలా చూస్తారు వాడు ఏం చేస్తుండో పాస్వర్డ్ ఏం ఎంటర్ చేస్తాడో చూస్తారు మూడోసారి ఏం చేస్తారు దే విల్ బి ట్రైడ్ అది పాస్వర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్ కొంతమంది వీక్ పాస్వర్డ్ 90% సర్వే చెప్తారు maximum people use good passwords. Maximum people will use good passwords.
ఒకరు పేరు పెట్టుకుంటారు, ఒకటి వాళ్ళకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది నెంబర్స్ లక్కీ నెంబర్స్ 1111 అని 2222 అని 555 అని వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొద్ది ఏజ్ పీపుల్ అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ సన్ నేమ్ కానీ డాటర్ నేమ్ కానీ ఓకే సన్ నేమ్ ఉంటే సన్ నేమ్ పెట్టారు, డాటర్ నేమ్ ఉంటే డాటర్ నేమ్, సన్ నేమ్ రిలేటెడ్ సంథింగ్, డాటర్ నేమ్ సంథింగ్, ఒక దగ్గర మొబైల్ నెంబర్ కానీ మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్, మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ యాష్ ఓకే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇది కామన్ పాస్వర్డ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అనేది పాస్వర్డ్ కామన్ అంతే. రైతు మా ఫోన్ ఉంది అనుకో, రైతు పాస్వర్డ్ చెప్పండి అది ఏం చేస్తారు 1 2 3 4 5 6 7 అది ఏం చేస్తారు మనకు వైఫై ఆన్ చేసినట్టు ఫస్ట్ రూమ్ కానీ ఇంకా ఆఫ్టర్ రూమ్ కానీ అది ఏం చేస్తారు ఆఫ్టర్ రూమ్ ఏం చేస్తారు జస్ట్ వైఫై ట్రై చేస్తున్నారు ట్రై చూసిన వీక్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 కొడతారు, ఒకసారి కొడతారు, రెండోసారి మూడోసారి ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్. ఓకే దట్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ టెస్టింగ్. So this is the most common attack. The most common attack is the password phishing. So these attackers what happen? So they will be logging email or web page. So sometimes they will be hacked. Same Gmail page there is page officer. Phishing and copy Gmail same Gmail page also. A Gmail page రాదు. అనేది చేస్తుంది Gmail page కానీ తొందరపడి టక 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 యూజర్ పాస్వర్డ్ రాస్తారు. ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది ఆ యూజర్ నేమ్ అయినా పాస్వర్డ్ అనేది దే విల్ బి యాడ్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది జీమెయిల్ హ్యాక్ అయింది, జీమెయిల్ హ్యాక్ అయింది, జీమెయిల్ హ్యాక్ అయింది పాస్వర్డ్ వస్తుంది, ఫేస్బుక్ హ్యాక్ అయింది, ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాక్ అయింది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి కమ్స్. లేదంటే ఏదన్నా ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ లో కీ లాగర్ సాఫ్ట్వేర్ వేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఏ లాగర్ కీ లాగర్ అంటే కీస్ యూజ్ చేస్తుంది, కీ చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు లేదంటే నేను ఫేస్బుక్ యూజ్ చేసినావు బట్ మొత్తం ఏం చేస్తాను ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెక్ చేస్తాను. ఆ లాక్ ఈ లాగా ఏమైతే ఆటోమేటిక్ యువర్ డేటా విల్ బి దేర్ వాడు యూజ్ చేస్తాడు. సో ఏమైతే అప్పుడు మీ ఫేస్బుక్ కాకుండా ఫేస్బుక్ హ్యాక్ అయింది. సో దట్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెన్ జనరల్లీ త్రూ నెట్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ విల్ బి హ్యాపెన్. ఓకే హియర్ దిస్ మోస్ట్ కామన్ పాస్వర్డ్ ఇస్ బేసిక్. This is the trying. So brute force attack. So here whatever we need to weak password. How will we weak password? We need to use the password. Guessing of the password. Okay. The password will be in guess. Okay. Some people will use weak names, weak password. Some people will use fancy numbers. Some people will use data word. Some people use mobile numbers. That kind of people whatever will get a weak password. Check the login against stored in the password. So where are you? Password are the automatic your Gmail will be added. Second is the same Gmail page login. Gmail page also automatic you will be enter. Automatic your data will be complete go to the address. Password क्या see password capture. So password capture they will be watching over shoulder at a password enter. So you will okay అక్కడ వాళ్ళు రిజిస్టర్ మన రిజిస్టర్ పాస్వర్డ్ ఏమి రిజిస్టర్ లింక్ సో using rather tools program. So sometimes like game ఆడుతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని వస్తుంటే యాడ్స్ లింక్స్ వస్తుంటాయి ఆ లింక్స్ ఏం చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే సమ్ వాడు ఏం చేస్తాడు పంపిస్తాడు లింక్ పంపిస్తాడు వైరస్ లింక్ పంపిస్తాడు మరి ఏం చేస్తాము గేమ్ ఆడుతూనే ఉంటాం. గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఏమన్నా గేమ్ పబ్జి కానీ అది ఏ గేమ్ కానీ ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్లీ క్లిక్ సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి యాక్సెస్ and it will be called insecure network lock. Insecure network lock.
మన తొందరపడి ఉచితం వస్తుందంటే మనం ఉంటాం. సో ఉచితంగా పాస్వర్డ్ వచ్చిందనుకో తొందరగా కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, రైల్వే స్టేషన్ లో కానీ, బస్ స్టాండ్ లో కానీ, హోటల్లో కానీ, బయట ఎక్కడైనా తెలియకుండా కానీ తెలియకుండా బయట వస్తున్నాయి కనెక్ట్ అయింది. సో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది, దే విల్ బి యాక్సెస్ యువర్ డివైస్. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ యూజ్ చేయదు. ఓకే, హోటల్లో కానీ, బయట రైల్వే స్టేషన్ లో కానీ, ఓకే, బస్ స్టాండ్ లో కానీ డోంట్ యూజ్ వైఫై. ఓకేనా, ఇప్పుడు కానీ సో యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ డివైస్. అప్డేట్ చేసుకోవాలి, ఏం చేసుకోవాలి, అప్డేట్ చేయాలి. సో అప్డేట్ చేస్తే అంటే దట్ ఎనీ వైరస్ విల్ బి సెట్ ఆటోమేటికల్లీ షుడ్ బి అప్డేట్. యు కెనాట్ యాక్సెస్ యువర్ డివైస్. మన అప్డేట్ కావాలంటే మన డివైస్ అప్డేట్ కావాలి. ఓకేనా, సో హియర్ extracting the required input after successfully logging. ఒకవేళ మనకి authorized person మన ఇన్ఫర్మేషన్ వెరిఫై చేసుకోండి, automatically what will happen, they will be change our data, they will be damage our data, they will be delete our files, or they will be read our data. The complete will be this. Okay, and first అందుకే the user need to be educated, use suitable precautions and functions. మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్, ఏ పాస్వర్డ్ ఇద్దామా, స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్. సో we can use numbers, capital letters, small letters, capital letter, small letters. We need to use special symbols, we need to use special symbols. When mixing here, so they don't know what happen, the other is use another is use cannot be use the next infusion detection. So this detection, so what will detect here, this is violation. Will violate the security policy, you need to detect whether unauthorized users can access your data, trespass, unknowingly they will be enter our data, or misuse అంటే authenticated user they want to access our confidential data. So to avoid one is the candidate and the confidential information they want to access our data. So that people we need to what we do, we need to detect violations. When a violation was identified here, identify. For example, border guard అంటే మన just we need to identify, we need to give warning. Okay, so same way this detection what level we need to identify some violations. Okay, so if it is use something automatically we need to block. India last year. So this intelligence detection based on the assumption that period of the video. For example, not పెళ్లిగా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు అన్నోన్ పర్సన్స్ బిహేవియర్ మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. అన్నోన్ పర్సన్ బిహేవియర్ లో క్యాప్చర్ చేయాలి. ఏం చేస్తుందో ఒకరు వస్తారు పార్ట్నర్ అవుతారు, క్లాస్ కొంతమంది వస్తారు రిపేరింగ్ చేస్తారు వస్తారు, కొంతమంది డిఫరెంట్ పీపుల్ బిజినెస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు వస్తారు, మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు బిహేవియర్ మనకు అర్థమైపోతుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడాలి. ఓకే, వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు రిపేర్ అని వస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు దే విల్ టేక్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనీ కావచ్చు, గోల్డ్ గార్మెంట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో దాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, బిహేవియర్. ఓకే, ఐడెంటిఫై బస్ స్టాండ్ లో కానీ మనం బస్ స్టాండ్ ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్ థ్రెట్ బస్ స్టాండ్ ఉన్నప్పుడు తాకపోతే వస్తుంది, మనం చూడాలి అది ఎలా ఉందో బిహేవియర్ చూసుకోవడం దూరం ఉంటుంది. ఒకవేళ అందరూ బస్సు దగ్గరికి వస్తున్నాం అంటే మనం అబ్జర్వ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే వచ్చే పర్సన్ కావచ్చు, అది ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, డేటా కావాలి, మనం ఇండియా అబ్జర్వ్ చేయాలి, మానిటర్ చేయాలి. ఇండియా మానిటర్ చేయాలి. మన ఫస్ట్ 10 మంది ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా అన్నోన్ మన దగ్గరికి వస్తుంది, వాడి బిహేవియర్ అర్థమైపోతుంది, వాడు ఏంటంటే మనకు పక్కన. సో we need to avoid, we need to detect. So there are some introduce default from the estimate page that can be quantified. We need to results based on their behavior. ఒకవేళ వాడు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు we need to block.
detect it, we need to block. Or if a way that you just do something, we're going to something, we need to stop. After this, threshold, profile based. Threshold and profile based is the statistically anomalous detection. Okay, we need to detect. Okay, how will you detect? Some statistical methods. We can follow some means, we can follow some modes, we can follow some Markov model. Different models will be there. So based on that, we need to find out. This is the approach. So here, when user using the data, the statistical test, we need to identify. Based on the statistical test, we need to detect. So introduce. Okay. And here, this is independent user frequency appearance entry. Entry base and this is what profile base. Entry base and profile base. Entry base though, what kind of activities will you enter? Okay, మనం ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక డివైస్ ఇచ్చినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ వాడు ఏం చేస్తుందో కంపెనీ నుంచి డేటా సెర్చ్ చేస్తుందా కంపెనీ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తుందా లేకపోతే వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తుందా we need to check. We need to check. Okay, and profile based what happened is user detect changes of the behavior. Changing of the behavior. Okay, into your what will happen? Unknownly they will be entered into your device. Unknownly they will be entered into device. So what are network are really what will happen? They will be change our data. Change the data. Data change to program will be changed or the network will be changed. So what to do? We need to protect. We need to protect. Some policy we need to use. So we need to protect this. We need to detect. First thing is detect చేయాలి. So detect చేసినప్పుడు automatically we need to protect. So detection what will do? We can identify some behavior of the users. Okay, a kind of actions users do. That the operation they are doing. So we need to identify. Next one is rule-based detection. So this rule-based detection, what will happen? They can have two tests: anomaly detection, penetration detection. Anomaly detection. Second one is what? Penetration detection. You see what you are doing? Statistical approach better. Today class rule-based detection. Rule-based detection. Is detection. PPT is okay. Detection. So this rule-based detection, we need to use abnormality and penetration. Abnormality anomaly. So what they can detect. From black to color they what will happen? They get use for the detect. In this detect. Detect this previous usage of the characters. Previous usage of the character. What is this previous? Okay. Next, penetration. Penetration and the entry action. Penetration and the entry action. Entry action law. We need to identify. How will you identify the suspicious behavior? Okay. Now, suspicious and we need to check. Okay, this user okay, this user not okay, or this network is coming from something. So we need to stop. Okay, na? Unknown look IP address is because the behavior we need to suspect.
కాలేజ్ కొంతమంది వస్తుంటారు యాన్యువల్ డే కాలేజ్ యాన్యువల్ డే కాలేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతారంటే కొంతమంది they want to use something, they want it or they want to do something, they want to come into college. So what happens, we need to suspend అంటే అక్కడే స్టాప్ చేయాలి సరేనా వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అటువంటి చేంజ్ అయిపోతుంది కామన్ రామన్ గేమ్ నార్మల్ ఉన్న వాటికి అడ్వాన్స్ ఉన్న వాటికి చేంజ్ అయిపోతుంది బిహేవియర్ సో చేంజ్ అయిన బిహేవియర్ కాకపోతే స్టాప్ so we need to suspend, we need to identify, so what kind of things next audit records records. What is audit records? We can use some tools. We can use for the some tools. For what is used? Detection. We use detection. But they can use some tools. What kind of ongoing activity by the engineers going to observe this? They can use tools. What kind of things will be using? They are using email, or they are using Facebook, they are using Instagram. So what kind of their things will be opened? What kind of action they are performing? They will be checked. Everything should be recorded. Everything should be recorded. So there are two types. Take two audit records. Second one is detection specific audit records. Completed now. Next we discuss virus and worms. So virus for types of it and worms and antivirus. Column ID only, crime only. Completed. Then I say GPT don't worry. Okay. From GPT is no problem. Native identity cards. So native identity cards, what they are the monthly operating system. The software what they will be collect the information. In this the software what they will be collect the user activity. The multi user operating system what they can use some tools. They can use some tools. Whatever they will be collect the information of the user activity. What is this user activity they will be recorded. And 7 to decision specific. This whatever the generate the record containing only one information here. They will be collect the data. They will be collect the data. There are two types. Native audit record. Second one is detection. Native record they will collect the data on user activity. అంటే మన ఈనాక్షన్ చేస్తున్నారు సో మనం స్టాక్ ఇదన్ మీరు స్టాక్ డిపిటిస్ సో దే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ద నెగటివ్ record they will be use some tools. So what kind of actions they will be performing, what things they will be open, what they will be assessing unauthorized data, are they assessing any unauthorized program, are they assessing some unauthorized any report, that information they will be provided. This all comes under the integration detection. One question is detection. Identify. So they will analyze. So how will we analyze the period of time? How much they will be used? Okay. The period of time can be used. How much time will be used particular things? Everything regarding mobile uses. Mobile uses with enta social media uses enta gallery use చేస్తుందో ఎంత సేఫ్ మీరు బ్రౌజ్ చేస్తుందో ఎంత సేఫ్ మీరు గేమ్స్ ఆడుతుందో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. You don't know what's you spend social media this much of time or percentage. You spend this amount to browse this much of time. Everything regarded. You smart watch ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ వాచ్ లో నేను ఎంతసేపు నడిచినా ఎంతసేపు వాకింగ్ చేసినా క్యాలరీస్ ఎంత జరిగింది నా హార్ట్ బీట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్.
సేమ్ మీ మొబైల్లో తెలిసి తెలియక కానీ లేకుంటే ల్యాప్టాప్ లో కానీ లేకుంటే పేరెంట్స్ ఎనీ పెయింట్ఫుల్ ఏదైనా కావచ్చు నేను కూడా ఐ నీడ్ టు ప్రివెంట్ మై సెల్ఫ్. ఎగ్జాంపుల్ కౌంటర్ అంటే టైమ్స్ ఆఫ్ లాగిన్ ఇట్స్ అ లాగిన్ ఇట్స్ అ లాగిన్. ఓకే you Instagram is a language. You know, it's a email application. Everything required. And it has the number of large connections, connections, what are the connections you are assigned to particular reports. And interval diagnosis, what is the difference between the successful language particular upon sometimes failure upon student. And resource utilization, what are the resources are utilized? Which kind of resources are you are using? That everything will be started. So these are example from the determinant quantification. Some mathematically, weight formula, multivariate, Markov process, time series, operation. These are all mathematically we need to calculate. We need to calculate. Coming to basic important, let's copy. This integration detection system, they will be they can look for the single system. The integration only single system. So, but instead we need to go for what? Network system. Network is multiple connected. Multiple systems are connected. So this more difference. So difference is we need to protect. So what we need to protect? We need to protect. So detection across the network. Then we need to detect the entire network. Another things another information another programs we need to protect, we need to detect, we need to defend there. Everyone marking India sometimes we need to supply up defend there. Supply up India introduction. So this introduction detection system, there are three common components. How many components? Three components. So make it out right now. Three components. First one is host agent modules. Host agent module. Host agent module. Second one is that monitor agent module. Third one is central management module. Second one is LAN monitor agent module. LAN monitor agent module. Third one is central manager. Central manager module. And these are three modules comes under the detection system. So this host agent module. Host agent module. Host and agent, for example, you take any host. The host. So this whole part happen. They can collect the information. They will collect the information. They will be collect the information. So they will collect the information. Which way? Background. Background process. They will be collect the information. Which way? Internally, they will be monitored. Internal user. We just want to move it. No, Gmail open is not, Facebook open is not able to do. Internal backend process. They will buy how we can identify background process. Backend. We just want to internally backend use. So that comes here post. Next one is LAN monitor agent. So LAN monitor agent is if you are connecting any LAN, this kind of network will be going. They will be realized. This kind of network you are connected. The laptop like what connected by this kind of network you are connected.
what kind of links are sending. And A connect is automatically should be recorded in the IP address. And central manager. Central manager is so when you receive the report from the lab, any links were opened, any information comes, everything will be comes under the report comes to the central manager. The central manager monitor this. The host కానీ ఈ నెట్వర్క్ కానీ ఈ హోస్ట్ ఉందా హోస్ట్ కనెక్ట్ సిస్టమ్ ఉందా సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయితే LAN కనెక్ట్ అయితే దీనికి రౌటర్ కనెక్ట్ రౌటర్ చేయండి WAN WAN అంటే వైడ్ ఏరియా WAN అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఏం యూజ్ చేస్తారు జియోగ్రాఫికల్లీ కనెక్షన్ జియోగ్రాఫికల్లీ కనెక్షన్ network నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తారు ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ ఒక నెట్వర్క్ ఇదో నెట్వర్క్ ఇదో నెట్వర్క్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫోర్ నెట్వర్క్ డివైస్ సో దిస్ router ఏం చేస్తుంది they will connect to this wide area network so this is the one of the network this is one network so these are all hosts so this host what type is this agent model so ఏం ఉంటుంది agent అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు బ్యాక్ ఎండ్ లో process will be recorded. Should be recorded. This information will go to this WAN. So what kind of information you are using? All other information comes. Everything reported given to this central manager. This central manager automatically they will alert. They will be alert. They will alert to the other system of those. Any kind of information becomes alert, they will be alert. That comes under the distribution. Detection and detection. This is agent implementation. Agent implementation. So here, this OS operating system, we need to use some filters. So this host reader, what will happen? They will be connected. So here, this will be code. The information they get the central. There is central. Central is alert the system. This host operating system information. When they connected to what? This one is what? Host. So host will be connected. So we can use some here. Any information you are using another data that will be going to here. So this will be given to me central manager. Central manager they will be checked. They will be check the data. That is connected. What kind of information will be coming? So they will be automatically. They will be alert. They will be alert the other networks. This completely comes under the interviewer. What is interviewer? What is interviewer? What is interviewer, ma? Only they will be interviewer. So the network system is it's like unwanted phase pass. Phase pass అంటే load conditions. Phase pass అంటే load conditions. They will be enter. So what will do? They can access our data. So this what will happen? Will be make a virus. They will be make a worm. They will come under the just. They will bleed. But it is a brain. కొన్ని ఇంగ్లీష్లో కరోనా టైంలో కరోనా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేసి కరోనా స్ప్రెడ్ చేసి కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారు కరోనా నాకు వచ్చింది కదా నాకు మూడు కొన్ని రావాలని తెలిపి స్ప్రెడ్ అంటే కొంతమంది ఇంటెన్షన్ చేయాలని కొంతమంది చేయరు కొందరు ఉంటారు కదా those peoples what will happen they will be intentionally they will spread the disease. Next topic is one to wait. Virus flow, virus types, virus classification comes under the virus. Next bombs, next
సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి? సైబర్ క్రైమ్. నెక్స్ట్ హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ త్రీ టాపిక్స్. ఓకే, త్రీ టాపిక్స్ we complete. Mobile threat. One more is what? Mobile. Mobile threat లో different app based ఉంటుంది, network based ఉంటుంది, ఎలా threat happen అవుతుంది. Okay, different ways are there. Okay, that will be discussed after learning. So one చెప్పానా ముచ్చట